minutes. Huh? Right. We are discussing Azure Kubernetes service. You know very well, it is a fully platform management service which can be used for hosting the containerized applications, orchestration applications, right? So let me create one Kubernetes. We can search here, guys. You can search Kubernetes. You will get Kubernetes services. So basically, it is called it as cluster. So simply they will ask, hey, have you worked on Kubernetes? Yes. How many years? 2 plus. Almost written 10. Out of 10, I can say get my rate myself. Okay, what is this? It is a fully managed platform service which can be used for hosting the containerized applications. So it's an orchestration tool. One cluster, we can host different multiple types of applications. So what is architecture of Kubernetes? Could you please let me know? Yeah, it's nothing but a orchestration tool. It contains two major parts, master node, worker node. Okay. Right. What are the details you need? Subscription resource group name reason and the pricing plans and tiers, versions and authentication methods, networking and node pools, node size, and also integrations with Azure Container Registry and security tags and review. These are the details are needed for creation of Kubernetes. Have you created how many clusters you are managing in your project? In our project, basically, I'm working in GSK project. In this project, single project. In this project, I'm managing around six Kubernetes services like development, testing, UAT, pre-production, production, sandbox. Okay. So these type of questions they will ask. Architecture compulsory question for every interview. Definitely you will be face. So ఇప్పటి నుంచే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. Hey, it has a measure of two parts. One is master node, worker node. In the worker node, these are things. In the master node, these are the things. Like this, you have to say. So let me create one Kubernetes, guys, to managing purpose. So this is called provisioning. Have you anytime provision the Kubernetes? How do you provision? Tell me. First, I will be signing to the Azure portal and navigate to Kubernetes service and hit on the create button. It will open one page and I will provide the detail by following checklist. Myself, I have never given my project. And every company having standard operational procedure, right? So we are following checklist. Without knowing details, without receiving the details, we never start any work. Like this, you have to say, guys. Okay, and also, guys, another news. So, my cousin actually, okay, son of my sister, he almost final round completed. Night 8:30 p.m. we did. Awesome. Might be రావచ్చు ఆఫర్ రావచ్చు అయితే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యండి ఇట్లాగే ఓకే సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కూడా tomorrow after completion of this course you are coming to the interviews so you should learn well like this చూడండి అలా ప్రిపేర్ అయితేనే సాధ్యం అండి ఓకేనా అలా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా నేను సహాయం చేస్తాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పింది ఫాలో అయిపోండి సో ఫ్రీ ఇచ్చేసేయండి ఓకేనా ఆ వర్షన్ అండి దీని మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంది కరెంట్లీ విచ్ వర్షన్ యువర్ యూజింగ్ టెల్ మీ ద డిఫాల్ట్ ఇస్ 35.6 1.35.6. Okay, right now the released new version is 36.2, 35.6, 36.2. Or else you can say, I don't remember, yeah, like this. Actually, I created to 1 month ago, 15 days ago, every week a new version will be released. So I don't remember. But when I created cluster, the version is 35.6, like this, you have to say. ఘాటు సార్ అలా చెప్పాలండి ఇదే రియలిస్టిక్ ఆన్సర్స్ వాళ్ళు ఏదో అడిగారు నేను ఆన్సర్ చెప్పాను అది కాదు ఇవన్నీ నేర్పిస్తా మీరు ఇవి ఫాలో అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది జాబ్ ఓకే అంత ఈజీగా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఏం ప్రిపేర్ కాకుండా ఊరికే ఇంటర్వ్యూ ఊరికే కోర్స్ చేస్తే వస్తున్నట్టు రాదు వెనకాల చాలా కష్టాలు ఉన్నాయండి మామూలుగా 1-to-1 ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ కష్టాల వల్ల బయటకు వచ్చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెప్తాను ఇక్కడ నేను కష్టపడుతుంటాను వాళ్ళు కష్టపడుతుంటారు మీరు కూడా కష్టపడండి ఖచ్చితంగా ఆఫర్ అయితే వచ్చేస్తుంది నో డౌట్ అట్ ఆల్ okay right so Kubernetes okay so version basically Azure Kubernetes service requires subscription resource group name region versions and authentication methods so now we don't enable automatic update because if you enable the automatic update definitely guys it will be impact the production uh,
applications, because if you enable that one, what happened, more applications will running in the AKS. If it is enable the automatic upgrade or patching, it will take downtime or 2 or 3 or 5 or 10 minutes. Sometimes, uh, stuck. So during that, application will be not available over the internet to the end users. They might be noticed, hey, we are not access. It may downtime like this. అలాంటివన్నీ ఉండకూడదు అనమాట. అందుకోసం మనం వీటిని డిజేబుల్ చేస్తాం. ఓకే. సో వాట్ డీటెయిల్స్ వి నీడ్, హౌ డు క్రియేట్, దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. యూ కెన్ హిట్ ఆన్ దట్ క్రియేట్ బటన్ గైస్. ఓకే, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. బట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, టెల్ మీ. ఓకే, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో డోంట్ యూజ్ 2 to 5 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ట్రయల్, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ డోంట్ హ్యావ్ గెట్ లైక్ దిస్ ఇష్యూస్, డోంట్ వరీస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫ్రీ ట్రయల్ కాబట్టి లిమిట్స్ ఉంటాయండి. Fine. To do 1 to 5 enough. Right. I'm going to create. Now cluster is going to be creating. In couple of minutes, it will be deployed to the Microsoft Azure ecosystem. In some time, it is running. ఓకే, సమ్ టైమ్ ఇది ఖచ్చితంగా రన్నింగ్లోకి వస్తుంది. అంటే ఒక క్లస్టరే రన్నింగ్లోకి వస్తుందండి మన ప్రాజెక్ట్లో. చెక్ కంటైనర్ సర్వీస్. ఓ, జోన్స్ ఉన్నాయంట. అవి ఎందుకు అంత అని అంత జోన్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, ఓకేనా, ఒకటే చాలు మనకు. 3 జోన్లు క్రియేట్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తే అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. బై డిఫాల్ట్ 2 to 5 తీసుకుంటుంది. ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా పెద్ద సర్వీస్ అండి ఇది. రెండే ఇస్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. హిట్ ఆన్ దాట్. ఇలా క్రియేట్ చేయడం మీకు రావాలి. ఇలా 4 క్రియేట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎస్, ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ 4 క్లస్టర్స్. ఐఎమ్ మేనేజింగ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ infrastructure as services, VMs, web apps, logic app, functions app, and also Kubernetes services, and also Kubernetes services. Again, it is taken support. Do none, right? I'm changing that one. Indonesia Central. బట్ పే యాజ్ యూ గోలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు, గమనించాలి అందరూ. నెక్స్ట్ 2 to 5 ఉంటుంది, చేంజ్ చేయండి. రిసోర్స్ గ్రూప్. మీకు కొన్ని రికార్డెడ్ ఆడియోస్ కూడా పంపిస్తాను గ్రూప్లో, కానీ ఎవరికి షేర్ చేయొద్దండి. అది ఎలా జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ అనేది మీకు ఇస్తాను, పంపిస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే. దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఐ అండర్‌స్టూడ్. ఇక్కడ కూడా మనం చేంజ్ చేయాల్సిందే. రైట్. హ్మ్. రైట్. ఓకే. Let's get start. So meantime it will be clear. So this is called provisioning, guys. Have you provisioned anytime antaru? Have you configured? Have you created? Which tool you using? Tell me. So I'm using Azure Portal. How many tools offered in Microsoft? There are multiple tools to deployment. See, మనం కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని పాత్రలు వాడతాం? ఒకటే వాడతామా? వేరే వేరే వాడుతుంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా అంతే అజూర్లో ఏదైనా రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నా, బిల్డ్ చేయాలన్నా ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో మీ వర్క్ ఏంటి అంటే గైస్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్? షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు యువర్ వర్క్. ఓకే. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఖచ్చితంగా అది మీకు వర్క్కి ఉండాల్సిందే. ఓకే. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్? బిల్డింగ్ ద రిసోర్సెస్, మేనేజింగ్ ద రిసోర్సెస్, క్రియేటింగ్ ద రిసోర్సెస్, మేనేజింగ్ ద రిసోర్సెస్, మానిటరింగ్ ద రిసోర్సెస్, ఆప్టిమైజ్ ద రిసోర్సెస్. ఇదండి నాలుగే అండి మీకు ఉంటాయి యాక్చువల్గా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ జాబ్ ఇన్ ద ఎకో సిస్టమ్? సపోజ్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్? సో ప్రొవిజనింగ్. ఓకే. కీప్ ఇన్ మైండ్. Wait. Provisioning, provisioning, right? Once you provided, going to manage next. After managing, you should monitor, then you should optimize according to business need. This is the actual your job, guys, in the cloud. The cloud. So, ఇక్కడ ఏదో ఒక, for example, today you created a case, guys, right? This is provisioning, just your building, you creating for the client requirement, like this size, some amounts of CPU, RAM, okay, integrate with ACR, this VNet, like a private VNet, public VNet, like this, right? So that is called provisioning, just creation. Constructing the house is called configuration, provisioning, building and ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్, రైట్? మేనేజ్ చేస్తారు కదా, మనం హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మేనేజ్ చేస్తాం. ఆ, మనకి ఇలా ఉండాలి. తర్వాత ఒక ఒక 1 మంత్ తర్వాత ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, దాన్ని మళ్ళీ రెడీ చేపిస్తాం, దాన్ని మేనేజింగ్ అంటారు. మళ్ళీ ఏం ప్రాబ్లం కాకుండా సీసీ కెమెరాలు అవి ఇవి పెట్టేస్తాం, దాన్ని మానిటరింగ్ అంటాం. అంతే కదా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏదో ఒక రిసోర్స్ని మనం బిల్డ్ చేస్తాం ఫస్ట్, తర్వాత మేనేజ్ చేస్తాం, తర్వాత మానిటర్ చేస్తాం, తర్వాత ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం. ఇంకా కాస్ట్ పర్పస్ ఏమైనా తగ్గుతుందా మానిటరింగ్, ఎందుకంటే ఛార్జ్ incurred by Microsoft Azure in the subscription level. Okay, at resource level, based on CPU RAM, how much you use, you can pay. So we can pay for what? How much we use. That is called pay as you go. So in our project, almost all the type of subscriptions are pay as you go. We're not using free in the real-time industry. Keep in mind. So which type of subscriptions is Microsoft offering? Free, student pass, pay as you go, enterprise. Okay, pay as you go, enterprise. So in that, basically in the real time, which one you are using? Basically, pay-as-you-go and enterprise. So almost all the companies are using pay-as-you-go. It's good for what you use. No fixed amount. Okay. Right. So how many subscriptions? 10 subscriptions. Which type of subscriptions you are managing? Pay-as-you-go subscriptions. Okay. How many AKS are you are created? In my project, I deployed, I configured, I built, I created, I provisioned 4, 6, 7, 8 based on your requirement. మీరు క్లియర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. You can say, hey, 6 AKs are managing. I provisioned and also I monitor. I manage it as well according to business need, and also I optimized it. So coming to the management right now, guys. Okay, once it is created, we are going to manage that one. Still, it is creating. It will take some time because it is a large uh, service in the Azure cloud ecosystem when it comparing with any other service, guys. ఏ సర్వీస్ తో కంపేర్ చేసినా పెద్ద సర్వీస్ అండి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ Kubernetes. ఓకే. దిస్ ఈజ్ Kubernetes in the Microsoft Azure cloud. Okay. This is AKS. Imagine that. Right. So this is AKS. Now this is Microsoft Azure cloud ecosystem. Keep in mind Microsoft Azure cloud ecosystem, guys. In the cloud, there is AKS. In the AKS, okay, this is master node, you know very well. Clearly, listen చేయాలి, అప్పుడే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. This is worker node. Basically, our workloads will be deployed across in the worker node. Keep in mind, right? So this is your laptop. This is outside your Azure. Keep in mind. So this is your laptop.
from your laptop over the internet. This is your internet is Geo or Airtel, of course, right? From your laptop, you are going to connect Microsoft Azure using username and password. This is Azure portal. I connected. చూడండి azureportal.com I connected. సేమ్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా నేర్చుకుంటేనే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఊరికే ప్రిపేర్ అవ్వదు. సో ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ యూ కనెక్టెడ్ Azure account. In that, we are going to connect now AKS. So first, you should log into the AKS, then you can deploy parts according to business need. You are going to deploy the parts, guys. Parts ni ఇలా deploy చేస్తారు. So in the part, basically, what we have, containers. In the part, containers are there. In the part, this is container. In the container, we have what you know. In the container, we have images. In the container, we have images. This is how we can take. In the images, means customer business application will be there developed by the developer. ఈ పని చేయాలండి. దట్స్ ఇట్. ఇవే పనులు. మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఫస్ట్ అజూర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అజూర్ నుంచి ఏకేఎస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ప్రతిరోజు ఏకేఎస్ క్రియేట్ చేయరు, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఏదో ఒక రోజు మాత్రం క్రియేట్ చేస్తారు, మళ్ళీ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం డైలీ చేస్తుంటారు. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ఏకేఎస్, యూఆర్ గోయింగ్ టు చెకింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ సర్వీసెస్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేసెస్ as well, and exposing to the internet and sharing to the customer application over the internet they can access. Simple. Okay, so first off, you should connect the Azure portal. Already I connected. No need to worry about that. Already connected because we have company credentials. And then we're going to see, this is our Azure portal, right? You can go for Kubernetes. You can search Kubernetes services. See, Kubernetes is ready. Now I'm navigate to the I'm navigate to the Kubernetes. This is a Kubernetes which is created earlier. It is running as well. ఖచ్చితంగా రన్నింగ్లో ఉందో లేదో చూడాలండి, లేదంటే మనం ఏం వర్క్ చేసినా అప్డేట్ అవ్వవు. చూడండి, రైట్. So it is running good. So I created. Now I navigate to Kubernetes. Now I'm going to log into that one. So hit on the connect button. Take a duplicate tab, another one, multiple duplicate tab. తీసుకుంటేనే బెస్ట్ మీకు. చూడండి, take the command. See, AZDK get credentials, -resource group, -name. Override. So now this is Azure, right? You can launch the Cloud Shell, guys. This is Cloud Shell. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నా చూడండి. సో ఫస్ట్ నేను Azure అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఐ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మై ల్యాప్టాప్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ యూజింగ్ Airtel. My internet is Airtel, guys. And then I navigate to Kubernetes. From there, I'll connect to AKS now. ఇప్పుడు ఏకేఎస్ని అథెంటికేషన్ తీసుకుంటున్నా. ఎలా? బై లాంచింగ్ ద క్లౌడ్ షెల్ ఇన్ ద Azure portal only. By launching the cloud shell in the Azure portal only. చూడండి. So new storage account will be created. No storage account. No storage account is required. చూడండి, ఇది లాంచ్ అయింది. లాంచ్ చేయాలండి. ఇప్పుడు అదే చెప్పాం కదా, Kubernetes లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. సింపుల్గా నిదానంగా చెప్తాను, అర్థం చేసుకోండి. సో I connected Azure portal, I navigate to Kubernetes, and I open the connect button. It provides credentials. Basically, it's a Linux environment. So in order to log into the AKS, you should use commands, kubectl commands. So the command is AKS get credentials -resource group name -cluster. See, ఇక్కడ ఏముందంటే, హలో Azure, Kubernetes credentials ని తీసుకో నువ్వే. ఆల్రెడీ నేను చెప్పా, బికాస్ ఇట్స్ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. We don't use password. By default, these Linux environment generate the keys in the background, SSH keys. No need to provide username and password. So it is good for security. We don't exposing, right? So hello Azure, AKS credentials ని తీసుకో. అది AKS ఎక్కడ ఉందంటే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉంది, రైట్? మనం ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లోనే క్రియేట్ చేసింది, అంతే కదా? చూడండి, ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉంది. There is this resource group we created. హలో Azure, కుబర్నెటిస్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ నువ్వే తీసుకొని మనం లాగిన్ చేయి, అది ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఉంది, దాని ఎక్కువ నేమ్ ఇది అని చెప్తున్నాను. చూడండి, ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు Azure అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి navigate to Kubernetes and make us connected. Well, I am hitting that. See, it will be merged and connected. Done, connected, guys. Clear all the things. Now you can see that the kubectl commands what we have clear. kubectl
Get nodes. See how many nodes we created, guys? Two nodes, but one node is ready. Once it is completely consumed, completely used, ఇది ఫుల్ అయినప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా అప్లికేషన్స్తో ఫుల్ అయినప్పుడు ఇంకోటి వస్తుంది. మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేసామంటే చెప్పింది నేను క్రియేట్ చేసింది 1 to 2, రైట్? In the node pool, we designed one is minimum, two is maximum. Up to 1,000 we can create, no problem. So, okay, ready. So, same thing. Next, you have to see kubectl namespaces. ఖచ్చితంగా NS అని అంటారు, లేదంటే namespaces అని మీరు మెన్షన్ చేయండి. alias name is NS. So, by default, namespaces are default cube node lease, cube public, cube system. Interview questions. Hey, how do you log into AKS? Tell me. How do you connect the AKS? Tell me. How do you log into VM? Tell me. How do you log into web app? Tell me. How do you connect the Kubernetes? Tell me. How do you connect the storage account? Tell me. స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎలా కనెక్ట్ అయినాం తెలుసు కదా. శాస్కి యాక్సెస్కి యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఇస్తాం కదా, అలా కనెక్ట్ చేస్తారు. మనం ఏమి ఇస్తాం వాళ్ళకి? యాక్సెస్కి, శాస్కి, విఎంలోకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, వెబ్ యాప్కి విన్ఎస్సిపి క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి. సో ఏ కేసులో కూడా లాగిన్ అవ్వాలి. ఇలా తెలుసుకోవాలంటే వర్క్ వస్తుంది అప్పుడు. సో ప్రతి సర్వీస్లోకి కనెక్ట్ అవ్వాలి, నావిగేట్ చేయాలి. సో సర్వీస్ లోపలికి వెళ్ళి పని చేయాలి. అంతే కదా. ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ లోపల ఉన్నాం. క్యూబర్నెటిస్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ లాగిన్ టు ఏ కేస్, వాట్ ఆర్ ద basic services you are checking? Tell me which commands you are using. Basically, we are using kubectl commands to check nodes, parts, and namespaces services. Basically, and also we are going to check in parts. P1 కూడా ఇవ్వచ్చు, parts అని ఇవ్వచ్చు అండి. You can. So no parts found because we didn't create it. We have to create. By default, Azure provide nodes. By default, Azure provide namespaces. By default, Azure provide services as well. No, I'm not checking. Services, SVC, it means services, guys. ఈ సర్వీసెస్ ని మనం చెక్ చేస్తాం. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా? Tell me what are the services, Kubernetes resources you are going to be check once you log in. I will be check nodes and parts and namespaces and services. Okay. ఈ సర్వీసెస్ ని చెక్ చేస్తానని మీరు చెప్పాలి, రైట్? సో టెల్ మీ, by how many types of namespaces are there? How many types of namespaces are there? Okay, so by default, Microsoft Azure provides in the Kubernetes 4 types of namespaces. One is default, Kubernetes lease, public, system. Whenever is Kubernetes lease, public and system, it's basically used by system itself, but default will be utilized. If you create any parts, by default, in the default namespace will be parts will be created. What is a namespace? Basically, guys, namespace is nothing but a space for the deploying the parts. Like for example, we have one building, right? In the building, different types of rooms are there for purpose, specific purpose, right? So here also, one cluster, a big service. In the cluster, in the big service, in the big cluster, we are going to segmenting our applications, our workloads. So for the specific workloads, we are going to create namespaces. I'm going to create namespace. kubectl create, clearly create namespace, which one? Like SingLife application, SingLife app. See, a namespace has been created. Now you can check get namespace NSNR namespace NSN చూడండి, ఇది వచ్చేసింది. ఇది ఇందులో వర్క్ చేస్తాం. Like this we can create 10 namespaces for in one cluster. We can create our applications different environments, so that finally I can say namespace is nothing but a environment in that cluster. So virtual cluster, it is divided multiple cluster. One cluster can be divided into the multiple segments. So like this, I'm going to create multiple namespaces to understanding purpose only. మీరు learn చేయాలి. Okay, right? Dev.
ప్రాడ్ అర్థం చేసుకోవడానికి కోసం క్లియర్గా ఇస్తాం, బేస్ ఉంటేనే బెస్ట్. నేమ్ స్పేస్ ప్రాడ్ అండ్ నెక్స్ట్ this one is UAT. Okay. So like these type of namespaces, see how many namespaces has been created. See, చూడండి, ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తారండి, క్రియేట్ చేపిస్తారు. Kubernetes లో నేమ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేసేవా? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్, వై ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్, హౌ డూ క్రియేట్ ద నేమ్ స్పేస్? నేమ్ స్పేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ క్లస్టర్. It is nothing but some amount of space to deploy the workloads based on the specific purpose. It is nothing but one kind of environment in the cluster. So entire cluster using is not correct. We are dividing entire cluster into the small pieces. Each piece has some specific purpose. So for development, testing, production, pre-production, like that, we are going to hosting our application in the namespaces. What is this one? To segregating, to better management, okay, and good for managing the Kubernetes, simplifies the management. How do you create? We are using kubectl commands. Kubectl create namespace name. సూపర్. సో ఈ ఈ విధంగా అంటారు. సింపుల్ ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటూ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సి హియర్ దిస్ ఈస్ క్లస్టర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లస్టర్. This is master node, guys. Master node we never using, guys. We never interact with the master node. Only we are deploying in the worker node. In the worker node, what we have? We have node pool, right? We already discussed it. This is node pool. Inside the node pool, we have two nodes. We created two nodes, right? Earlier, two nodes. This one node and this one node. Basically, node one has running right now. We connecting. So in the node one, we created a namespaces. This one namespace, this one namespace. So basically, it is occupied by all. Okay, అంత టూ నోట్స్ కూడా ఇందులోనూ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. నోడ్ వన్లోనే కాదు. సో నేమ్ స్పేస్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ద నోట్స్. కీప్ ఇన్ మైండ్ ఎంటర్ క్లస్టర్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ టు సే లైక్ దిస్. ఓకే, ఒక నోడ్ ఉంది అనుకుందాం, వెనకాల నోడ్ ఉంటుంది. ఎనివే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ నేమ్ స్పేస్ డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, రీప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్, లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఇవేటి అనుకుందాం, ఏదో ఒకటి. నేను పెద్దగా తీసుకుంటున్నాను ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. నేమ్ స్పేస్. సో ఈ నేమ్ స్పేస్లో కస్టమర్ అప్లికేషన్స్ని ఇలా పాడ్ క్రియేట్ చేపిస్తారు. పాడ్ 1, పాడ్ 2, పాడ్ 3. సో నేమ్ స్పేస్ ఎందుకు? ఇక్కడ ఒక స్పేస్ తీసుకోవడానికి అంతే. ఒక బిల్డింగ్ లో ఒక రూమ్ తీసుకున్నట్టు. అందరికి మొత్తం ఒకరికి ఒక బిల్డింగ్ ఇస్తే సరిపోతుందా? కాదు కదా. స్మాల్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఎంబీలో ఉంటాయి, రైట్? Fine. So in the Azure cloud, we have Kubernetes. In the Kubernetes, we have master node. In the master and worker node. In the worker node, we have node pool. In the node pool, multiple nodes are there. Of course, entire cluster level namespaces we are going to declare. So we can create multiple namespaces. Why do you use this? What is this one? And what is this? How do you create this? Tell me, how do you check this? Namespaces. Now in the namespace, how do you create the pod? ఒక పాడ్ని క్రియేట్ చేయడం మీకు రావాలి. ఇది మీ వర్క్. జాబ్ ఏంటంటే పాడ్ని డిప్లాయ్ చేయాలి. కస్టమర్ వస్తాడు, ఐ హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ డిప్లాయ్ ఇన్సైడ్ ద Kubernetes, not in VM, not in web app, not in Logic App, Function App. I want to host my application in AKS. How do you do that? Could you please create that? Yes, sure, definitely. So first of all, you should log into AKS, okay, and navigate to the Kubernetes and connect the Kubernetes using Cloud Shell, using Azure AKS get credentials, hyphen name, hyphen cluster name, override. Then you can check all the commands like kubectl, get nodes, get pods, get namespaces, get services, get pods also. So no pods created as of now. So by default, if you create inside the default, you can create. If they want to create inside just like dev, UAT test to production, you have to mention hyphen namespace. So what is the command for creating the Kubernetes pods? గైస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ చాట్‌జీపీటీ కమాండ్స్‌ని చాట్‌జీపీటీ యూజ్ చేసి చేస్తామని చెప్పినా తప్పులేదు. ఇంటర్వ్యూలో వాడు అడిగాడు కదా, గుర్తు చేసుకునే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కమాండ్స్. బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నటువంటి సమస్య అది గుర్తు పెట్టుకోలేరు.
ఇన్ కంపెనీస్లో ఒక డాక్యుమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, పాడ్ క్రియేషన్ ఇండికేట్స్ కమాండ్స్ ఇస్తే ఇలా ఇస్తుంది. ఇది మీకు గూగుల్ ఇస్తుంది, చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తుంది. కానీ కస్టమర్ అప్లికేషన్స్ నుంచి అప్లై చేయాలి. ఇది బేసిక్ ఎంజినిక్స్ నుంచి అప్లై చేస్తాను. క్యూబ్సిటీ రన్ ఎంజినిక్స్ ఐఫోన్ ఇమేజ్. ఇది నీకు అర్థం కూడా క్లియర్గా చెప్తా. నో వరీస్. బిజీ బాక్స్ ఇవన్నీ డీబగ్గింగ్ పర్పస్. ఇది ఉబుంటు, ఇది బిజీ బాక్స్, ఇది ఎంజినిక్స్. బెస్ట్ అంటే ఎంజినిక్స్ అనమాట. ఓకే, ఒక పాడ్ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. ఇది యామెల్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దాని గురించి చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంతగా. 1 minute, yes, 1 minute. ఓకే, రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ టేకింగ్ కమాండ్ క్యూబ్సిటిఎల్ క్రియేట్ ఆర్ రన్ ఉబుంటు ఆర్ రన్ ఎంజినిక్స్ ఇమేజ్. దీని మీనింగ్ కూడా క్లియర్గా చెప్తా. సో నౌ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్. సి క్యూబ్సిటిఎల్ రన్ ఎంజినిక్స్ పాడ్. ఇది మీ ఇష్టం, ఏం పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు. సి క్యూబ్సిటిఎల్ని ఇలా రన్ చేయమని చెప్పాలా? ఆ రన్ చేయమంటే ఏంటంటే దాని మీనింగ్ పాడ్ని రన్ చేయాలి. లైక్ వాట్ ఈస్ దట్? సింగ్ లైఫ్ పాడ్. అంటే సింగ్ లైఫ్ పాడ్. ఇది మంది కాదు కదా, కాబట్టి వాళ్ళ ప్రకారంగానే మనం పేరు ఇవ్వాలా. సింగ్ లైఫ్ పాడ్ ఇమేజ్ ఎంజినిక్స్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా? బై డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఎంజినిక్స్ది. ఇందులో కస్టమర్ అప్లికేషన్ ఉండదు. చెప్తాను. ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్. ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి, క్యూబ్సిటీ రన్ దిస్ పార్ట్ నేమ్ ఇమేజ్. అయితే దీనికి ఖచ్చితంగా ఇమేజ్ కావాలి. ఏదైనా ఒక పార్ట్ను క్రియేట్ చేయాలంటే ఇమేజ్ కావాలా? దట్స్ వాట్ మీకు చెప్పాను కదా. 1 minute. ఓకే, సో చూడండి, పార్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నౌ యూ కెన్ సీ క్యూబ్సిటీఎల్ గెట్ పార్ట్స్ అన్ని చెక్ చేయాలి. క్రియేట్ అయిందో లేదో అనేది చెక్ చేయాలి. See, kubectl get parts where it is created right in the default. If you want, you can kubectl get description. Just wait. Go to ChatGPT. డిస్క్రైబ్ చేస్తాం పాడ్ని, అది ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందో చూస్తారు. వైడ్ ఐఫోన్ వైడ్ ఇస్తే you will see where it is created. See, in the namespace, see here, డిస్క్రైబ్ చూద్దాం. డిస్క్రైబ్లో ఇస్తే ఖచ్చితంగా అది తెలిసిపోతుంది. Right? Network issue.